Добрый вечер. Доброе утро. Доброе утро, Джоэль. Hi, Joel. Okay, I think that now we have the quorum for our seminar. Let's start. As usual, I will show the parallel Russian-Greek texts. We decided that the main discussion will have in English, but always with at least a short summary in Russian. Last time, we started with the beginning of chapter 6. Probably it will be better to reread once again verses 1 through 4. Would like to do so. Мы хотели Maybe. попросить Лизу, Okay. которая будет ответственна за конспект этого семинара. Да. Okay. Она согласна. Okay. Lisa, you're welcome. Reread this. Греческий. Да, мне нужно перечитать то, что мы читали в прошлый раз, да, ведь? Да, потому что не хочу сейчас специально остановиться на одном из самых сложных, быть может, для понимания мест или выражений, точнее говоря, у нас в Евангелии на глаголе скандалидзо, скандалидзумой. Kai exelchen ekeitchen, kai erchitei eisten patridautu, kai akulu tusin auto oi matetei autu. Kai genomenu sabatu erxeto didaxin ente synagogi. Ой, простите, это по-новогречески. Synagoge. Kai poloi acuntes ex plesonto leguntes. Potento tauta kaitis ge Sophia ge doteisa tuto kai ai dynamis toiautai diaton heironautu genomenai. Uchautos gutos estin o teknon goiuios tes Marias kai Adelphos Iacobu kai Iosetos kai Iuda kai Simonos kai ukeisin ai Adelphai autu gode pros gemas kai escandalizonto en auto. Все? Или еще Да. там было? Нет, я думаю, что, может быть, для того вопроса, который мы сейчас хотели поднять, наверное, этого достаточно. Last time we spoke about the general topic of this pericope, and we also discussed the role of the proverbial saying, possibly proverbial saying, that we have in verse 4. Veti ukastin prophetus atimos emente padriti autu. In the discussion, I think we jumped over
one of the important terms that we have here in our text, and which presents a certain obstacle, problem for a translator. Namely, how should we translate the Greek verb skandalizomai here? Переводчики синодальной Библии здесь последовали славянскому тексту, ну, как в других случаях, когда встречается слово «скандалон» или «скандализомай», переводится как «соблазн» или «соблазняться». Отдельный вопрос, каково было значение у этих славянских слов в ту эпоху, когда впервые Библия была переведена на славянский язык. Но явным образом, что по крайней мере, в современном русском языке настолько, насколько слова «соблазн» и «соблазняться» существуют в нем, они имеют какое-то совершенно не то значение, какое есть у них здесь вот в тексте Марка. Да? Ну, у нас вот греческое слово «скандалон» изначально имеет, видимо, значение какая-то такая вот ловушка, которую можно разложить, скажем, для того, чтобы поймать туда какое-то животное, да. Но кажется, вообще это слово и связанные с ним слова не очень часто встречаются у нас в классическом греческом, зато в библейском греческом они становятся достаточно важны и достаточно распространены. Давайте посмотрим, скажем, что нам здесь может показать обращение к греческому тексту. Сейчас видно? Я вывел на экран текст нашего BibleWorks. У нас здесь вот скандал, скажем, в книге «Левит», которую мы сейчас видим перед собой, переводит еврейское «михшаль», да, то есть нечто такое, а что может человек споткнуться на своем пути, да? Или вот такое вполне в духе девтрономической идеологии, да, говорится о том, что у нас народы, которые вы не прогоните с земли обетованной, они будут для вас, значит, по-еврейски лопах уломокеш, улшотет бецедехем. Здесь у нас пах и мокеш. Это слова, которые обозначают разного рода ловушек для животных, и тем самым как бы перекликаются с тем исходным значением слова «скандалон», которое вроде бы у нас есть в
классическом греческом, да? И, соответственно, у нас переведены на греческий язык «эис пагидас», «эис скандала», да? То есть какие-то такие, да, тоже сети, ловушки. Ну вот и дальше у нас, прежде всего, именно в духе такой вот дефтерономической идеологии речь идет вот о том, что какие-то человеческие грехи или отступления от Бога могут здесь оказаться каким-то препятствием на его пути, да? Опять же, у нас вот, хотя и в каком-то другом контексте, мы видим, что в псалме понятие «дороги», вот, лежащего на этом пути, скандал оказывается совместно, оказывается друг с другом как-то близки, да? Вот если мы вот использование слова «скандалом» перейдем к употреблению слова «скандал» и соответствующего глагола в Евангелиях, то в первую очередь речь идет, ведь у нас даже намного чаще встречаются слова этого корня в Новом Завете, чем в Евангелиях. В активном залоге скандалидзо – это нечто такое, что как бы сбивает верующего с его правильного пути. Вот, когда кто-то верующий начинает как бы сомневаться, вот сходит с христианского пути, то действие, которое он делает, описывается глаголом «скандалидзомай». Вот можно просто быстро просмотреть новозаветные вхождения соответствующего существительного, соответствующего глагола. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев речь идет именно про что-то такое, что мешает продвижению по христианскому пути и мешает вере. Вводит прочь с каким-то таким вот по-английски stumbling block. Да? Но даже если мы понимаем вот это значение, скажем, как здесь вот у Иоанна, да, я говорю это вам заранее, говорит Иисус ученикам, чтобы, вот, да, как сказано, в таком достаточно динамическом русском переводе, чтобы не дрогнула вера ваша. Это вопрос о том, что нам делать с переводом, да? Мне все-таки показалось осмысленным сохранить в переводе такую связь с понятием веры, да? Сейчас, секундочку. Вначале хотелось перевести «и они не верили в него», но, может быть, здесь скорее вот самое скандалидзом, эскандалидзом-то подчеркивает какое-то их состояние или действие. Не то, что они не пришли в состояние веры, потому что не пришли в некоторое такое состояние, которое можно описать словом «скандалом». Поэтому вот свой более ранний перевод. Они не верили в него. Я решил заменить на чуть более такой, как бы, подчеркивающий их ответственность. Они отказывались поверить в него. Тем более, что дальше у нас, если посмотрим именно конкретно на употребление глагола «скандалидзомой» в Марке,
то у нас, если память не изменяет, с исключением вот одного вот этого места, речь идет не просто о том, что кто-то не верит в Иисуса как в Мессию, но о том, что у нас верующий в какой-то момент отрекается, да, вот отказывается от веры. Кто-то, кто соблазнит одного из малых сих, или вот как сказано в более таком динамическом русском переводе, кто поколеблет веру в одного из этих людей. Вот рука может соблазнять, поскольку это обращено к верующим, соблазнять какого-то верующего, да, нога может водить соблазны, глаз и так далее. Иисус говорит ученикам своим: «Готи пандес скандалистесесте». Все вы в эту ночь, говорит ученикам, не просто будете неверующими в меня, а как бы отречетесь от меня, отступитесь от меня. Да? Петр ответ на это говорит: если все отрекутся, отступятся, то не я. Если все откажутся от веры, то не я. Ну вот у меня в связи с этим действительно вопрос. Сначала экзегетический вопрос, а потом вопрос про перевод. Экзегетический вопрос я адресую Джоэлю как нашему главному экзегету и нашему помощнику в комментировании текста, в вчитывании в него. А переводческий вопрос потом уже будем с вами разбирать по-русски, да? Joel, we're talking about the verb skandolizomai here in this text and generally in the Gospels, about its meaning and overtones, and about how would be your advice, at least expressed in English, with regard to how to translate it, how to render it. Yeah, I don't know about how to render it, but I think it is interesting, and maybe you commented on this, that the verb especially seems to me particularly associated with apocalyptic realities, you know, with the sort of sin that will bring judgment at the eschaton. You know, there's those several passages in Mark, and I noticed that the verb is especially used in Matthew. Matthew has 14 out of the 29 usages in the New Testament of the verb. That's interesting because I think Matthew of all the Gospels is the most preoccupied with eschatological judgment. I mean, Mark does mention that, but Matthew is the most focused on that. So I think it's important that it's a verb that has apocalyptic eschatological connotations, and those would probably carry over even to the prophecy in chapter 14. You know, you will all be scandalized. You will all enter into this state of being judged, or, you know, because of what you're about to do. Which verse is it? In chapter 14, you know, he had, you know, when Jesus is about to be arrested, he prophesies. Let me find my. Hold on.
Skandalidzo, in 14:27, Jesus says, "You will all be skandalisthesiste," and then that's repeated in 14:29. Peter says, "Even if everybody will be scandalized, I will not." But the passages in 9:42, 43, 45, 47, those are definitely in eschatological context of eschatological judgment. So I'm wondering if that doesn't carry through to the other passages as well, including maybe the one in chapter 6. Just heightening how serious this is. I have to let the cat out. Go on. But at least in the texts, in the scene of the last meeting of Jesus with his disciples, where he predicts that they will all be scandalized, and Peter said that even if all others will be scandalized, he wouldn't. Do you think that here as well we have some eschatological meaning? Well, yeah, I mean, I do think, that the disciples, I mean, they do sin by denying Jesus, but I don't think that's the last word for them. Of course, that the gospel looks forward to Jesus being reunited with them after the resurrection and a new story to start. But I do think that the scene of Jesus' arrest and suffering and death has eschatological overtones, right? So these are they're the tribulations of the last time, and so what one does is very important, but I don't think that's the last word for the disciples. That God's ultimately in the gospel, God's grace and Jesus having chosen the disciples triumphs over their sin, so that they're what somebody is called fallible followers. They are followers. They fail, but God, and Jesus still remain faithful to them. But I'm just thinking that the eschatological apocalyptic atmosphere is important to keep in mind for the whole gospel. Thank you, Joel. As concerns the exegetical part of our task, do other participants of our seminar, maybe classical philologists with your classical background, something to say about etymology and origin of this image? If the participants speak in Russian, that'll help me learn Russian. So, okay, we'll try to speak both languages.
As concerns your previous remark, Joel, I had a small question. You mentioned that Matthew likes this word skandalon, skandalizo, skandalizomai, even more than Mark, so that it occurs more often in Matthew than in Mark, and you link this to the overall eschatological atmosphere of the Gospel of Matthew. But can we say that Matthew is more apocalyptically minded than Mark? Well, no, I don't think so. I think Mark is also apocalyptically minded, and that, you know, the whole concern in Mark with the battle with the demons, that's an eschatological element. But what I do think is that Matthew emphasizes the judgment theme more than Mark. You know, he has several parables in the latter half of the gospel, and I think chapter 21, 22, you know, several eschatological parables, and they're parables of judgment mostly. So what I do think is that Matthew emphasizes the negative and threatening aspect of apocalyptic thinking more than Mark. Though there are some passages like the ones we looked at in chapter 9 that have that theme, but relatively it's more emphasized, you know, judgment, krisis, is relatively more emphasized in Matthew than in Mark. Okay. But on the other hand, we have some interesting passages where Matthew inserts the image of skandalon, skandalizo, skandalizomai, even in passages that he evidently borrows from Mark, but Mark does not have this image. For example, this famous scene that we will soon meet during our slow reading of Mark, but let's look at it at least just from this angle, the meaning of skandalon. That's Jesus and Peter. For example, Matthew 16:23. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Wait a second. That's the continuation of our chapter 8. But still, I suggest that you look a bit forward, just to look at this particular passage where Matthew inserts skandalon. Obviously, the text itself is borrowed from Mark, because it Matthew text and the text of Mark, they coincide almost word for word. Jesus says to Peter, after Peter starts somehow to
prevent him from declaring his future passion, Jesus turns to Peter and λέγει «Hypage opisomou, Satana, hotiofronei statuteu, alataton anthropon», word for word, but here in the middle of this sentence, borrowed almost word for word, Matthew inserts scandalon. But here it is not connected, I believe, with eschatological thinking or with the topic of last judgment. What can we say about this addition, especially taking into account that from the point of view of statistics, we have also seen that Matthew is somehow preoccupied with this image even more than Mark. I mean, I would say that Matthew is bringing out the sense of the Markan passage, right? In Mark already, Jesus is calling Peter Satan, so that indicates a pretty serious transgression. And I think I do want to maintain the linkage with eschatological judgment. And what I'd say is that Peter is, risking judgment at the eschaton. That this is a crisis situation. And in this crisis situation, Peter is hovering, teetering on the edge of falling into the side of judgment. Now, in the overall story of both of these gospels, that doesn't happen, but he's in danger of eschatological judgment. That's how I would suggest that one understand this. And I think, that the mention of ho Satanas, Satan, also, indicates that we're dealing with a situation of eschatological temptation, demonic warfare, because this is like preparing for the battle of the last times, which in a sense reaches its climax at the crucifixion. Okay, of course, the occurrence of the word Satana here is puzzling, and when we come to this passage, we will discuss this in more details. But now I just wanted to indicate that for some reason, Matthew is really more preoccupied with this image than Mark. В чате я получил замечание от Ларисы, что в переводе Аверинцева в нашем месте это было им препятствием для веры в него. Я не уверен, что это в данном случае такой удачный перевод, потому что здесь, естественно, есть и образ веры, и образ того, что некое препятствие появляется на пути к вере. Но, как я понимаю, греческий текст этого места, он у нас говорит скорее не про то, что что-то было, скажем, тот факт, что братья и сестры Иисуса живут среди его соплеменников. Не это было препятствием, а вот сами, те самые слушатели,
в родном городе, они сами совершают некий такой поступок, который описывается словами «скандалидзамой», является как бы не объектом того, что факт наличия у Иисуса братьев и сестер, их как-то скандалидзой. А это некое все-таки их действие. Почему я здесь, видите, попробовал даже перевести каким-то таким более активным, что ли, образом они отказывались поверить в него. Ну, вот так. Спасибо, Лариса, за английские переводы оперируют словом offense. Я думаю, что это... Joel, now we would like to appeal to you as a native English speaker. Yes. Yes. English translations, not all of them, of course, because English translations are also different, but at least some of them use here the word offense. For example, Matthew 16:23, or in our place, King James Version has immediately they are, in Mark 4:17, immediately they are offended, or in our place, what do we have in our place in King James Version? Wait a second. And they were offended at him. To my mind, even if this may have been good English in the time of King James, this is very different from contemporary English and from the meaning of the words to offend or offense in contemporary English. Am I right? Well, yeah. I mean, I think we often use offense in a legal context. You know, he committed some sort of even a traffic offense. I don't think the word is really strong enough in contemporary English, and I was trying to see how I had translated it, but I would prefer something like they were outraged by him. Outraged. Yeah. I mean, I think you can be offended, but, you know, just by something rude that somebody says, or, you know, by some sort of social mistake. And it doesn't really get the strong sense of skandalizonto. Okay, but until last minute, I thought that your understanding of scandal, skandalidze and skandalidzamai here was quite close to how I feel these words and their meaning. You talked about eschatological associations, and that these words, these images, are somehow connected with the eschatological judgment and with the place, one's place in his, so to speak, Christian road, Christian path, the path of faith. But
when you say outrage, that's not about this. That's about emotions. Well, I think there is an implication of emotion here. I mean, look, the word has a lot of connotations. I don't know how to get them all in one word in English. I mean, you could say they were outraged and they were in danger of being judged for what they said, but that's a lot, to get into one word. So I don't know how to do it. Okay, but the text does not tell us, at least understand this, the text does not hint that they were somehow agitated or angry or outraged. It seems they just looked and said there's something strange, but we do not take the eschatological implications of what is going on. So why do you see here some associations with strong emotions like outrage? Because, well, I think this is it's a negative reaction to what Jesus has done. So negative reactions are often emotional ones, and I also think this reaction is unexpected in this passage. Up until this point, like the very end of verse 3, you might expect that this was a positive reaction, and actually the language in 6:1-3 is very much like the language in chapter 1 in Jesus first healing the exorcism in also in Capernaum, or the exorcism in Capernaum. And as a matter of fact, I have a page from my commentary. Can I share my screen somehow? Yes, definitely. Okay. Or we can share this. You can share your screen, yeah. Okay, let's see. How do I do that? Do I have to do something for that? Yes, there should be something. Okay, I can share my screen and it will stop others' screen sharing. Yes. So okay. 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 And so, okay, I guess I'm sharing my screen. Okay, can you see what I put on from my commentary? Yes. Okay, so I think this is very striking that the language is so similar. In Mark 1:21, on the Sabbath, he went into the synagogue and immediately began to teach. From 6:2, and when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue. Back in chapter 1, and the people were amazed at his teaching. In 6:2, and when they heard him, they were amazed. Back in 1:27, they say, "What is this? A new teaching with authority." In 6:2, they say, "Where did this man get these things from? What wisdom has been given to him?" That all sounds positive. And back in 1:27, he even gives orders to the unclean spirits, and they obey him. In 6:2, such works of power are performed by his hands. So it seems to me that up to this point, one is probably expecting the same sort of reaction as in chapter 1, which is a positive reaction. They're amazed by
the things that Jesus is saying and doing. I'm going to stop sharing now. Okay. Okay. But then it takes this really strange turn in 6:3 at the end, where that's your commentary, Joel. Yeah. Though in a bit more user-friendly Okay. lookout. Wow. You had that ready. Yes? I'm impressed. I'm not scandalized by you having that there. I mean, it seems to me that being scandalized is the opposite of being amazed in a positive sense. You know, it's they are amazed, but in a negative sense. You know, so why? My exegetical question is, why all of a sudden does it turn negative in chapter 6? You know, I mean, they've been thinking about the great things Jesus has been doing that should induce a positive reaction, but instead, all of a sudden, it's negative. Though there's something strange going on here, something uncanny. Okay. But in this sudden change from positive to negative, don't we see the same thing throughout the Gospel of Mark? That contrast, that even the apostles, even the closest disciples, Yeah, that's did very not strange. recognize. And so that this contrast is everywhere in Mark. Well, I think so, but that's strange too. Yeah, that Jesus' own closest followers, you know, ended up forsaking him, and I would interpret this in line with what we saw in chapter 4. You know, about there's something strange about, you know, people not being able to see. I mean, they should be able to see from the things that Jesus has done, you know, that he is some sort of positive figure. But instead of that, well, back in chapter 3, you know, his enemies say that he's doing these things by the power of Beelzebul. And in chapter 4, you also have this strange prophecy of Jesus that people will look and never see. Apparently, you know, by God's will, that is, in chapter 4. So there's this uncanny, strange, negative reaction where it shouldn't be there. It's a scandalon. That itself is a scandalon, I would say. So one can say that the whole Gospel of Mark is a story of more and more people who skandalizontai an auto. Yeah, until finally his own disciples are skandalizontai. Okay. Any other thoughts or suggestions in English or in Russian with regard to the meaning, etymology, Old Testament connotations? So what these words? Kozivalis? What Kozivalis? And they refused or to render a Russian aspect in a more literal way, they were refusing to believe in him.
Yeah. Well, yeah, maybe they're refusing, but maybe they don't have any choice. Maybe this strange fate is working out, that was already referred to in chapter 4, where some can't help it. Я хотела спросить еще, как вы понимаете предлог N auto? Yeah, I mean, that sounds pretty Semitic, doesn't it? Yeah, but what does it mean here? If it's if we understand scandalism as something as a metaphor. Yeah. No, it's a good question. Here. Since I connect the image of scandal and scandalism, I here with the idea of faith, something which is contrary to faith. Yes, when we describe that someone has faith in Jesus, we say that he pisteve en auto. So the opposite is that he scandalizetai en auto. So I think that in both cases, both pistevo and scandalizomai and that's a Hebraism, but probably here scandalizomai and somehow is syntactically secondary to the expression pistevo and. No, that's interesting theory. Маша, а вы что думаете? Не знаю, у меня нет ответа, но меня ваша интерпретация не очень убеждает, если честно. Но я не знаю, какая правильная. Видите, у нас это употребление, оно не только есть в Марке, оно у нас вообще характерно для Нового Завета, да, скажем, у Луки, «Госанме скандалисте эн эмой». То есть это не какое-то такое окказиональное употребление, а вот так у нас в Новом Завете это употребляется, да, вот Матфея, «Пантас юмеис скандалистес эн эмой». Ei pantas skandalistesan tai ensoi. Еще? Вот. Сейчас видно на экране вожу, да? Вот Матфея, 26 глава, где речь идет про то, что ученики скандалистесан tai. Да. I mean, I want to say that, that this, the use of the N in the expression probably reveals a Semitic background. And I think I want to say that it even includes our passage in Mark, where it's not, most of these are sayings of Jesus that have the N. But in 6:3, Mark 6:3, it's an editorial comment by the author. So, I mean, there are other indications of knowledge of Aramaic in Mark. And as a matter of fact, it may have more Aramaic
for its size than any of the other gospels. So I think it may reveal that sort of underlying Semitic syntax. But even if it is Semitic, it is Semitic. What, What does it mean? Yeah. like, reason or? Yeah. In the Old Testament, we have, in the canonical books of the Old Testament, we have noun skandalon, Mhm. but it seems that the verb skandalizo, skandalizomai is represented only in the extra-canonical Sirach Oh, it's and in in the New Psalms. Testament. Psalm 16. You've got it. Maybe its metaphorical meaning should be something like close to sin, and N is like Hebrew be, meaning against. Uh-huh. They like they sinned against him. They did something wrong against him. Mhm. I see. In Sirach, we have a different construction. Connotates entois epitimios autes, whatever is meant here by epitimioi. It seems that it's not a question of faith or being unfaithful Mhm. to the Parthenos, but rather different. These some qualities of this Parthenos become a stumbling block on the way of a righteous man. Mhm. So here, what is introduced by the N, by the preposition N, is really closer to the idea of a stumbling block. So if we follow the interpretation of Skandalizomai N in Sirach, then it's not about faith or being unfaithful in Jesus, but really about people being faithful or unfaithful to God in going God's way, but yeah, because of something that happens between them and Jesus, they do not follow that way. Like here we see in Sirach 32:15. Yes, Hodzeton nomon and plastesete autu.
the righteous person would be nourished by Torah. Mm. Kai hypokrinomenos, for them, Torah will be a stumbling block. Σκανδαλιστέσατε εν auto and nomo. Well, I think that's probably an important passage for comparison, because you have the same sense that I think you do globally in Mark, that, you know, Jesus' presence and what Jesus does, it's a test for people, right? How are they going to respond? Are they going to respond in the positive way that people do in chapter 1 and that the disciples do initially, or are they going to respond in the negative way that happens here, that eventually happens to the disciples? So there is this sense of, you know, you're in an eschatological choice, you know, the crisis, you know, the time of testing has arrived, and there's only two choices, you know, to go on Jesus' side or on the other side. Okay, so here in Sirach 32:15, nomos, Torah, is a test for people. So by saying that the wrong people would σκανδαλιστέσετε and nomo, Sirach in fact means that nomos will present a test for these people, and they will fail in this test. If we use the same logic and the same syntactical interpretation to the passages where we see that people σκανδαλίζονται in Jesus, the meaning would be that Jesus becomes a test for them, and they fail this test. Well, and I might point to the Syriac here in Mark 6:3. The Syriac is umet kashlin, you know, so it has this root kashal, which I think, you know, that also has the sense of failing a test, doesn't it? Yes. In fact, this looks almost as a back translation from Greek to Hebrew, because it's the same root and even the same binyan as the Hebrew verb that often stands, not the verb, but the root, like mikshalia, that often stands behind the Greek skandalon in the Septuagint. Interesting. Okay. It's kind of like falling into a trap, isn't it? Also, Yes, at least something that prevents one from going right way or straight way. Okay. We have discussed the classical Greek background of skandalon, the meaning
of these words in the Old Testament. The very interesting parallels in Sirach and the usage of scandalon and scandalizo and scandalizomai in New Testament. Then finally, we come at last to the question that is especially interesting for me, namely, how would you suggest, it's a question not only to Joel, primarily not to Joel, but to our Russian-speaking audience, how would you suggest to render this into Russian, especially since this is definitely an important term, a very important term for all the New Testament writers. And when dealing with these terms, I would rather prefer to deal with them in some constant way, translate them by in the same way, whether we meet it in Matthew, in Mark, or in different passages of Mark. We return back to our diglot. Maybe, отказывались поверить в него, is a bit too narrow. But what other suggestions do we have? Because, in fact, translation is just a commentary that is being compressed to a couple of words. That's what a translator must do. Take a 10 pages commentary and then compress it to a couple of words. What can we do here from the point of view of Russian language? Но мне нравится идея оставить здесь такое, скорее, эмоциональное какое-то, эмоциональную составляющую, как, не знаю, злились, сердились, что-то такое на него. На мой взгляд, это наиболее адекватно. Возмущались. Что делали? Я сказала, возмущались, но это я просто Маше, так сказать, в пандан, но я это думаю иначе, на самом деле. Другое, да, но вот злились или сердились, я бы куда-то... Но между сердились и отказывались поверить действительно дистанция огромного размера. Потому что мне не нравится, отказывались поверить. Мне кажется, Вот. в ту сторону. Окей. Тогда давайте мы вернемся к нашему компьютерному конкордансу и попробуем понять вначале хотя бы в пределах Нового Завета. Но мне кажется, что все-таки это такой термин, который невозможно найти для него единый термин, единый эквивалент. Мне кажется, это просто нереалистично, поэтому даже пытаться я бы не стала. Но это так же, как с чудом в прошлый раз. Тут невозможно действительно, потому что я хотела бы вот обратить внимание на 18 главу от Матфея, кто соблазнит одного из малых сих, уверовавших в меня. Вся глава, она такое экклезиологическое звучание имеет. Это в общем, о церкви. И тут не подойдет вот это вот, не подойдут слова о том, что отказываться верить или что-то подобное. Хотя явно термин связан с темой веры и с тем, что кто-то верит, а кто-то не верит. Это вот очевидно. Ну, не знаю, мне вот из всего, что я сейчас, я не изучала специально этот термин, из всего, что я прочитала, мне кажется, что наиболее адекватным каким-то эквивалентом был бы
либо, в смысле, для активного залога вводить в грех, а для, соответственно, медиа или пассива это впадать в грех. Но здесь, соответственно, они впадали в грех из-за него или о нем. Я Окей. перевела, если это делать не литературный перевод. Вот, но мне кажется, что просто в литературном переводе они впадали в грех о нем. Это несколько странно, поэтому я бы сказала что-нибудь типа злились. Что-нибудь типа что? Что-то типа злились, как я уже сказала. Злились на него. Но можно сделать впадали в грех. Подождите, Маш. Даже если считать, что злиться всегда является грехом, с точки зрения употребления этих терминов и этих образов в Ветхом Завете, это не совсем так. Но и одним образом, что все равно это очень разные вещи. Но вот действительно, с вашим предложением, что впадать в грех, соответственно, вводить в грех, да, это вот очень хорошо подходит. Вот, значит, если глаз твой тебя вводит в грех, да, вот если рука твоя тебя вводит в грех, но можно сказать, что если глаз твой заставляет тебя сердиться, или если рука твоя заставляет тебя сердиться, и считаю, что это то же самое значение здесь в Нагорной Я проповеди. не говорю, что сердиться подходит везде, абсолютно. Это я как раз считаю, что, ну, мне вообще кажется, что, я не знаю, мы это как-то не обсудили, но, может быть, имеет смысл обсудить. Такое есть в Иезекииле, Мишколь, Микшоль, наверное. Мишколь Авон, выражение, которое значит, ну вот, что-то такое, что вводит в грех, скажем так, что является таким. И вот, не знаю, я как-то думаю в сторону того, что, может быть, этот самый скандалидзе и скандален это какой-то такой эллипсис вообще в нем. Давайте посмотрим это место из... Точно так же, как афетесатай может быть без грехов просто проститься тебе, также и скандален и без авон, в смысле микшоль, без авон тоже может быть значение именно впадения или введения в грех. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, не обязательно сейчас смотреть, это, наверное, скорее надо как-то додумать еще эти мысли. Но давайте все-таки посмотрим, потому что у нас мы, с одной стороны, никуда не спешим, с другой стороны, это все-таки действительно один из ключевых все-таки образов. Вы говорите, Иезекииль, Маша? Иезекииль 7:19, по-моему. Это такое выражение михшоль, простите, авон, оно несколько раз в Иезекииле встречается, но вот здесь это, по-моему, таким образом какие-то богатства, да, названы там Загав, Векесов, вот, и несколько раз еще они встречаются, это выражение. И, ну, то есть это означает, ну, буквальное словосочетание значит преткновение их греха, вот, но здесь явно связь, да, должна быть какая-то другая между этими двумя словами, да, скорее это как бы что-то, что ведет к греху, да, что-то, вводящее в грех. Нечто, вводящее в грех.
Ну да. Вот, наверное, этот тот комплекс идей, который как раз у стоит за новозаветным скандалом. Возвращаясь к нашему месту из Марка, я могу только присоединиться к одному из наших участников, Илья Тарасов, который пишет по поводу нашего места из Марка. Всегда воспринималось стих через реакцию равнодушия. Тут не видится причин для сильной эмоции. Вроде, ну что, у нас тут таких много. То есть вот, Маша, я согласен с вами, когда вы отсылаете нас к Иезекиилю и с Джоэлем, когда говорит про эсхатологические коннотации этого места. Вот. Но в некоторый момент, вот как с Джоэлем я перестал понимать Джоэля, когда он сказал насчет outrage, так и вас здесь не понимаю, потому что здесь говорится не про то вообще, какие у них были эмоции, там, не знаю, махали руками или нет, а про то, что они нечто такое совершили, что закрыло для них тот путь, который с точки зрения автора являлся правильным, святым, благочестивым. Вот как у Иезекииля. Или как вот самая рука или глаз у Матфея. Ну, хорошо, тогда... То есть, Я могу сказать, что я как-то вот держусь за тот перевод, который вы здесь видели на экране. Вот отказались веровать в него и так далее. Но, по крайней мере, вот мне кажется, что идея того, что нам что-то сердились, кричали, махали руками, она отсюда ниоткуда не берется. Вот, скорее, действительно, вот просто посмотрели, подивились. Это еще тут кто такой? Ну, а как же глагол «экплессо»? Они же Какой изумляют. глагол? «Экплессо», там причастие от глагола «экплессо» выше есть. Так выше, вот он-то все дело, что они здесь явно совершенно, так вот мы говорили, характерен для Марка контраст. Вот он делает, если главный герой новозаветного нарратива делает нечто такое, что они все приходят в изумление, вот, и это явно можно такое положительное изумление. Дело даже не в том, что там они испытывают некоторую эмоцию, они испытывают эмоцию, эта эмоция явно положительная по отношению к Иисусу. А здесь глагол, мне кажется, никакой эмоции не содержит, но четко содержит в себе отрицательное отношение, да? Вот. То есть, наверное, действительно, если бы можно было слово разворачивать, то можно было сказать, что они, они согрешили неверием в него. Что-то такое. Он оказал, они не прошли тест веры в него. Как-то вот так. То есть, действительно, вот приткнулись. Вот на их пути был такой вот тест, они в эту ловушку попались. Ну, хорошо. I guess this is what you call a real medlinoia chtinia. They spent an hour and a half on one word. Yes, but we're not going to spend 1 hour and a half on every word, but rather on keywords. Yeah, no, it's impressive. Yes. Don't you do the same
in American seminaries with advanced students, at least. I don't think I've ever spent an hour and a half on one word, but I'm going to put this in my diary. It's a what we call a red letter day. Окей. Мы действительно, углубившись в изучение слова скандал, скандализм, может, конечно, некоторым образом это слово у нас оказалось скандалом на нашем пути, потому что мы об него приткнулись. Вот, но я думаю, что, может быть, было бы тогда хорошо закончить эту нашу дискуссию какими-то конкретными предложениями. Что еще могли бы мы сюда вот поставить в наш перевод? Не знаю, может быть, действительно они грешили, не верят в него? То есть согрешили неверием в него. Наверное, не согрешили, а грешили, да? Да, они же здесь скандализм то. Но это уже такая гомилетическая интерпретация. Наверное, да. Ну, может быть, действительно, да, просто что-то вроде отвернулись. Ну, или просто не поверили. Не знаю. Нет, ну не поверили. Мне как-то слово поверили не нравится здесь, конечно. Отказались от него. Просто когда в Новом Завете говорится скандализу, именно в Новом Завете, всегда, мне кажется, речь идет вот об этом трагическом заблуждении и ошибке, такой трагической ошибке в вере. Вот. И тот, кто в это впадает, он оказывается заблудившейся овцой, которая где-то там погибает в горах. Тогда отвернулись как раз, может быть, и ничего. Да? Отвратились. Да, отвратились. Просто почему здесь отвратились лучше? Потому что вот в тех самых местах, где у нас здесь рука, она может тебя отвратить. Непонятно. Мне нравится «отвратились». Мне кажется, это такое довольно удачное слово. Вообще может... говоря, это же, извините, пассивный глагол здесь или медиальный? Вот, как мы это понимаем, кстати? Ну, я думаю, что скорее медиальный. Потому что если пассивный, то это тоже такое, конечно, могло быть понимание, но было бы таким очень крутым. Что, по-видимому, что кто-то или что-то сыграло вот функцию того самого глаза или той самой руки, которая скандализой, вот единственный кандидат в этом контексте на эту функцию оказывается непосредственно Бог. Вот мы встречали там раньше, когда разбирали цитаты из Исаии, что
Бог тут в цитатах из Исаии, в некоторых местах, вот у Марка, да, он как-то кого-то, получается, по крайней мере, не предопределяет к пониманию притчи Иисуса, да? Вот, но это мы разбирали вот в наших прошлых встречах, когда о притчах Иисуса говорили. Но все-таки это могло бы быть, мне кажется, это было бы такое очень крутое прочтение, если бы мы это считали таким пассивом божественного молчания. Ну, вы имеете в виду, что это медиальное по смыслу, но формально это все-таки пассив, скорее всего, да? Чисто грамматически. Посмотрите другие контексты, да, там же, вот, например, Матфей 26:33. Это же пассив, да? Будущего времени. Ну да, это по форме пассив, но я бы сказал, что и здесь, это такой получается отложительный как бы пассив, да? Ну, с таким... Пассив, да, пассив в значении Да. медиа, да. В Да. не, собственно, пассивном смысле. Прошу прощения, я должна вас покинуть. Большое спасибо всем. Спасибо вам, Маша. Но в любом случае, действительно, наше время уже подошло к концу. Спасибо всем за наше медленное чтение. Что мы продвинулись вперед на одно слово. И, кстати, если будут еще какие-то предложения по поводу того, присылайте к нам. Или мы можем нашу следующую встречу начать с рассмотрения предложений. Let's do 2 words next time. Okay. Fine. Probably even more. Okay. Yes. Thank you, everyone. Спасибо. Большое спасибо. До Большое спасибо. свидания. До свидания. Спасибо, до свидания.